What's going on, guys? It's your boy Trolltech here. Welcome to the channel. So today we are going to be watching episode 7 of Stray Kids, the Bang Chan and Lino episode. I've been very excited for this because I've always been really intrigued by their dynamic as the two oldest, right? And I feel like they have like a special relationship as a result of that. So I've always wanted to delve more into it, so I've been excited for this episode. Any Bang Chan episode I'm excited for, to be honest. I was kind of tossing up whether to do this or Survival Show episode 8, but I haven't done a Two Kids Room in a while. So I thought, okay, we'll do a Two Kids Room today. So this, as always, this will be on Patreon a week earlier than it is available on YouTube. So yeah, because I think on YouTube I just recently uploaded episode 5 of my Two Kids Room reaction. So yes, this will be up, I don't know when exactly, but in like a week or so on YouTube. So if you're watching this on YouTube, be sure to subscribe. And if you're watching this on Patreon, thanks for becoming a patron. Okay, so let's get into this without further ado. I don't want to waste too much time. So let's start now. He's already angry. Please, Lino, chill. Wait, let me turn the volume up. He's already violent. I love it. I think I'm gonna do my boy Binny like that, please. Look at his face. Look at Vinny's face here. Oh my god. Oh, I love it. These two are absolute menaces, Ian and Songmin. 절대 안 받아줘. 얘네 형 그냥 휴대폰 고개 돌리고 휴대폰 이러고 있더라. 누구한테나 다 그래. 하지 말라고도 안 해. 그래 약간 이런 느낌. 맨날 해 찬이. 형이 말을 놓으라고 해도 반존대 쓰잖아요. 아 맞아. 너뿐만 아니라 애한테 다 말 놔도 된다고 말하긴 했었어. 나도 너무 꼰대 같은 거 아는구나. 그거네. 아니. 그걸 No, Lino does not let this man breathe. Like, I love it. I already love this episode. I already love it. Okay, I know it's gonna be hilarious. 그냥 혼자 들어봐. 아니 그게 아니고. Just like, let me talk, please. 왔었고 그때 당시 이제 형들한테 이제 많이 혼났기 때문에 Yeah. 나도 모르게 그게 몸에 Oh, 배웠단 yeah, he just thought that's how it was. 근데 뭔가 이제 다른 선배님들 팀들 이제 보면은 나이랑 그런 거 상관없이 다 막 많이 넣고 막 편하게 한단 말이야. 그지. 근데 난 그게 뭔가 되게 뭔가 보기 좋고 뭔가 더 친근한 느낌이 드는 것 같고 나도 그치 나도 더 That's interesting. Like, at the trainee level, right? It's a bit more, the structure of age and stuff seems to be much more like respectful. Like, even you see that, and even in the survival show, right? Where you don't see a lot of like the younger guys like really like fucking with Bang Chan too much. Like, they don't like, you know, troll him as much as they do now. It's very much a like there's like, I think they obviously they still respect him heaps, but it's very much like, you know what the difference is? Now they're comfortable with teasing Bang Chan and, you know, whatever they, you know, and he's not as like intimidating, but you can see in the Survival Show there's a level of like intimidation towards him, even the way they talk to him in the Survival Show. And obviously it's supposed to be a more tense show, so they only show the tense bits, but like generally maybe that's just how it is when they're at that trainee level. It's very much a hierarchical, you know, there's a hierarchy that is fully like respected. Like, you don't, you know, troll your elders and stuff like that. But once they become professionals, obviously that kind of veneer of like nervousness kind of leaves because you get comfortable with one another and stuff like that. So that's interesting. Especially because he's from Australia, so he probably is more comfortable when people are casual to him. 누구도 안 하더라. Yeah. 그런 거 있잖아요. 친구 사이에서 뭐 이게 나 불편해 그러면은 안 불편하는데도 불편해지는 그런 거. 말 놔. Yeah, I get what he means. 그래 찬이 형. 그리고 다음 날에 갑자기 네 형. 이런 거지. 아 그렇긴 하지. 쟤는 왜 나한테 다 반말 써?
그 누구도 다 너한테 반말 써. 뭐 그게 나면 애들이 그게 편하니까 그런 이게 거 아니야? 형의 위험을 좀 보여줘야겠어. 형 혹시 꼰대 되는 방법 알죠? 난 I 몰라. love Lino, bro. 누구보다- 아니 나 몰라. 난 나름 나만의 대로 그 꼰대가 맞는 것 같거든. 아, 나한테 배우면 You know the vibe I get? Sorry I keep pausing it. Actually, the difference between them, like, this is the vibe I get. Generally, when it comes to like serious situations, I think Lino is less intimidating and threatening than Bangchan. That's the vibe I get, right? Like, obviously, if you look at them now, Lino's more serious, not serious, but he's a bit more like stone faced. You know, he's quick to like shout and stuff, but it's all a joke, right? But if they were both genuine, if it was a genuinely tense situation, I would be more nervous of Bangchan because he's the type of guy where like he could be, like, I feel like when he gets angry, his cold glares could like fucking shatter ice. You know what I mean? Like he's that type of guy. Like when he gets angry, he's the motherfucker to be scared of. You know what I mean? That's the vibe I get between them. Where Lino, it's kind of, I don't want to say it's false bravado, but it's like, it's all a joke, right? When he actually is in a tense situation, I don't think he's that, like, I'm not to say he's not intimidating, but I think he's more, he tries to be more serious and trying to figure out the problem. Where if I see someone like Banchan getting angry, I just feel like everyone would shut the fuck up. You know what I mean? Like, so if I was to pick who's scarier out of these two, I'd say Banchan. 수도 아, 있으니까. 그지. 어. 형, 혹시 왜 저한테 동생처럼 구는 거예요? 뭐? 민호야. 방금도 그랬지? 와, 지금 왜 그러는 거예요? 네가 나한테 형처럼 구니까. I think he does that because he is used to, like, 내가 형처럼 군 sorry, I'm pausing it again. But generally, I think Banchan is like that. Like, obviously, because he's trying to make his members more comfortable and, you know, it's funny and stuff. But I think his whole like, a majority of his trainee days he was the youngest, right? Or one of the youngest, at least. So he's comfortable being in that role. Even when he's like the oldest in the group now, he still kind of can slip into that kind of more childish version because he's used to being that way. Which I think makes him even more mature because he is used to being the youngest. So he knows what like the younger people in a group need. And I think that's what makes him a good leader, actually. The fact that he's experienced both sides, you know? 적이 없어. 너 형처럼 굴어. 난 매사에 진중하고 차분하고 하는 일에 집중하면 모두가 즐길 줄 아는 그런 사람일 뿐이지. 웃기고 있네. 뭐? 봐봐 이런 거 때문에 제가 응? 잘 씹고 있어 그래. 이게 위협감을 느낄 수밖에 없어요. 제가 방금 뭐까지만 얘기했죠. 한국어는 끝까지 들어야죠. 뭐 하고 씹고 있었잖아. 요. I love their dynamic, though. 끝까지 들었어야지. 야 You can tell, like, Bangchan's obsessed with Lino, though. Like, he's having the time of his life. 꼬리를 지금 내렸잖아. 꼬리 내렸어. I think he's obsessed with every member, to be 왜 fair. 동생들한테 이렇게 지고 내려가 주는 거야. 그럼 내가 그러는 거잖아. 나 형 봤는데 왜 동생 같은 짓을 하냐고. 질문 대답 똑바로 하세요. 동생들한테 대하는 거랑 형한테 대하는 거랑 뭐 다른 게 있나? 사실 리노 형은 별 차이 없긴 해. 예전에는 좀 있었다? 예전엔 좀 있었는데 근데 요즘 들어서는 뭐 거의 맞먹던데. So he's got more comfortable. 팀 같은 데서 막내로 오래 있었다 보니까 맞아. Oh, really? 이제 형들한테는 약간 예의. 요즘엔 그런 거 없어. Okay. 게임이 조금 그런 거를 좀 많이. That's what I was saying. Like, once they became comfortable with one another. 정말 다른 점이 없는 게 똑같이 예민한 길거리 고양이처럼 Sensitive little wildcat. 칭찬 같은 거나 밥을 살짝 던져주면 You know what I love, Han? 발톱을 쑥 This is why I love Han, right? You know, in these little two kids room things, or just generally when they're talking about each other, Han like sounds like he's saying something nice, right? And his tone is like soft and stuff, but then he'll just put in the most like not insulting, but just like most like out of pocket comment in there, or like he'll tease someone and you just don't expect it and you realize what he said and it just makes it so much funnier. 숨기고 조용히 이제 차갑게 시크하게 야 표현 밥을 먹는 See what I mean? 되게 똑똑하다. 너 나 안 챙기잖아. 안 챙겨? 안 챙겨? 오케이. 네, 솔직히 생일 선물 챙겨주는 건 좀 감동. 못 챙겨줬어요 제가? Yeah, that's what I'm saying. 후드도 있었고. That's exactly what I was saying. Like when it comes to like, I don't know how I can't fully comment on how he is with the others because we haven't seen too much.
with Lino and the other members. Like I've seen snippets and stuff, but I think when we get into more Two Kids Room with Lino, we're gonna learn more about their dynamics. But generally, I've found that like when it comes to Bang Chan, he acts so like cold towards Bang Chan. But honestly, I think out of like the 7, the 2 people that I could say that are most obsessed with this guy is Binny and Lino. Like I think those 2 are the most obsessed with Bang Chan, honestly. Because I view Bang Chan and Felix's relationship, they just feel like they're on the same level, right? Because they're both from Australia, there's no kind of dynamic of older younger brother really with them too much. It's kind of, I feel like when I look at them all, like when they're together individually, I would say Felix and Bang Chan seem to be on the most like equal like playing field in when it comes to like dynamics. But anyway, I think Lino is like actually, Lino and Binny in particular are actually obsessed with this man, but they act so cold towards him. Like it's hilarious. 검은색으로. 형 생일 선물이 제일 고르기 편해요. 얼마나 편해. 나도 입기가 편해. 색깔 고민할 필요 없잖아. 그냥 이거 입고 나가면 돼. 나 형 생일 선물 받은 거 시어링. 아 맞아. 그거 잘 돼? 안 써봤는데요? This man won't let him breathe. 3개월에 지금 한 번도 안 썼어? 아유. 야, 겨울인데 심지어 오히려 더 따뜻한 음식 먹고 싶고 그럴 텐데. 그럴라 했는데 연말이잖아. 응. 그래서 요리할 시간이 없었어. 우리 링어 좀 많이 바쁘긴 했어. 인정. 이제 써야지. 그때 꼭 후기 알려줘. 물욕이 없어. 둘 다. 맞아. 뭔가 물욕이 없어가지고 뭔가 좀 이렇게 잘 퍼주는 성격인 것 같아. 둘 다. 건물을 사요. What? 건물을 사서 오케이 월 30. 아 너가 내는 거야? 네, 30은 낼게. I actually heard about this meme. 월 30. I heard about this meme. 300 per month for a building? Nah, that's... Wait, what did he say? 건물을 사서 오케이 월 30. 아 너가 내는 거야? 네, 30은 낼게. 300. What is that? That wouldn't even be like 5% of the price you would need to pay. So what was I gonna say? I was gonna say something. Oh yeah, I've heard of this meme, right? Where like Bang Chan's kind of like the sugar daddy, you know what I mean? Like they're always asking him to buy them like real estate and buildings and shit. Like I've heard of this meme. I think it originates from, I don't know if this is true, but I feel like it originates from the survival show where every time they went out to eat and stuff, like Bang Chan would always lose the bet and he would pay for everyone's food. I feel like that's where the meme started originating, right? That he's like their sugar daddy. 잠깐 월 30? 월 30. 아니 팀인데 한 3층 이렇게 싹싹싹 해가지고 그게 30? For $300, 좋다. 그지? 나 너무 싫어. you couldn't get a 1-bedroom apartment for $300. 하루 휴가가 있었어. 하루 휴가. A month. 당일치기. Wait, a month? A month? Okay, I just realized that's ridiculous actually when you think about it. How much is that? That's not even $150 a week. Like, and he's like, yeah, I'll operate 3 levels. Oh, Lino, you funny guy. 1박 2일로 하자. 단둘이서 여행 가는 거야. 너무 좋지 않아? You and me? 찬이 형은 다 맞춰줄 것 같아, 리노 형이. 형한테 둘 다 원래 맞춰주는 서로에 맞추려고 Oh, 찬이 interesting. 형좀 더 활동적인 걸 좋아하잖아. 그지 Mm. 이기는 거를 좋아하는데 뭐 어디 갈래? 먼저 이제 제안을 하는 스타일이잖아. 그래서 이제 리노 형은 이 나이 먹은 So Bang Chan's proactive. 하자 이러면서 Yeah. 나 리노가 이 자세 왜 이러고 있잖아. 그리고 자기가 제일 빨리 준비한 다음에 언제 나와? 어디 가고 싶은데요? 아니 난 That's yeah. See, this is why I'm saying. Like the tsundere like vibe that he has, it's so fucking there. Cause he says like he puts on this like aura of like I don't care, and you know he's like cold towards Bang Chan. Obviously as a joke, but I genuinely think he's the biggest Bang Chan simp of us all. He's a bigger Bang Chan simp than I am, honestly. 한국에서 안 가본 곳이 너무 많아가지고 어제 너도 막 여기저기 막 다 가봤을 거 아니야. 막 여행도 그렇고 그치. 막 그런 거 막 많이 알 거 아니야. 그죠? 나는 원래 약간 제이라서 그런지 완전 되게 계획적으로 막 여행도 다. I'm the opposite. I'm just full spontaneous. Actually, recently,
recently, a couple of months ago, I would say, like I was just chilling one day and I was just talking like to my brother and stuff. And we were talking about Melbourne. I live in Sydney, right? And I was like, you know what? I want to actually visit Melbourne. And he's like, just go then. And literally, I literally opened my phone. I bought the tickets right then and there. And then like 3 days later, I went to Melbourne for a week, you know, by myself. So like, I'm fully spontaneous. 리노가 리드라는 거야. 형, 잠깐만요. 내 진짜 좋은데 알거든. 봐봐. 네. 여기 진짜 좋아. He's gonna do something smart ass. I feel it. 서울 강동구 강동대로 205요. 뭘 그만해요? 회사 주소 말하지 말라지. 여행은 혼자 갈게. 그래요? 잘 생각했다. 대신 전화 많이 해줄게. 전화요? 응. 그때 형 전화 걸었다가 제가 오목돼야 된다, 오목돼야 된다고 끊어야 되지 끊지 뭐라고? 않았어요? 언제? 형이 저한테 전화했을 때. 아 맞아. 너 오목해야 되니까 끊어요 그러지 않았어요? 오목? 그때 뭐 하고 있다고 끊으라 그랬는데. 오목? 그게 뭐야? 그렇게 그 바둑판 같은 거에다가 그 5개 먼저 놓으면 이기는 거. 최근에 전화했을 때. 맞아요 최근에. 아 맞네. 너 방에서 뭐 하고 있었었어. 맞아. 뭐야 네 뭐라 했는데. 용건 없으면 전화하지 마. 맞아 그거였어. 요거 없으면 전화하지 마 그래서 내가. 전화를 하는 목적이 뭐야? No, but that is so annoying when you're doing something and someone calls you on your phone and you're just like, please. 리노의 목소리 듣고 싶을 뿐이었어. 제 목소리요? 그 브이라이브 돌려봐요. 우리 컨텐츠 얼마나 많아. He's like, watch my videos, bro. 컴퓨터에도 이렇게 내 목소리 녹음된 거 많겠구만. 아, 픽사리 그래? 난거 몇 개 해가지고. 맞아. 알았어. 내가 그거 다 뿌려야지 그냥 아주 그냥. 뿌려봐. 올려야지 그냥. 아니야. 뿌리지 말고. 오히려 동생들이랑 있을 때 좀 더 동생 같던데. 맞아. 맞아. 진짜 그래. 둘이 이구동성으로 대답하네. 찌찌뽕해. 찌찌뽕. 무지개 봐. 난 사실 그밖에 기억 안 나. 뭐 찬방에서 No, why was that funny? Sungmin's just like, I do not want to be here. Please, that was hilarious. 찌찌뽕. 무지개 받는다. 난 사실 그밖에 기억 안 나. 뭐. 찬방에서 내가 스노우 프린스 같은 거 좋아한다고 했던 거. 내가 뭘 줄지? 저는 Those eyes, please. 여러분들 다 좋아하고 제가 하는 무대에 대한 자부심이 있습니다. 그러면 한 번 더 볼 수 있는 거야? 그 무대? 스노우 프린스 보고 싶어요, 여러분? 이게 스노우 프린스라는 거 자체가 이제 음중에 MC들이 모여가지고 한 거기 때문에 5 남자의 그 마음이 하나로 모이지 않으면 스노우 프린스가 안 나와요. 너무 아쉽다, 그치? 아 그래? 아이고. 그럼 다른 리노 버전 한번 볼 수 없어? 없어요. 왜? 리노는 그냥 프린스거든. 스노우 프린스가 아니야. 아 왜? 난 감동받은 적 많아. 뭐요? Bang Chan's so done with this, man. 이 얘기를 잘 안 하는 스타일이긴 해. 먼저 내가 꺼내는 이상. 근데 가끔씩 그냥 네가 먼저 와서 형, 나 똑같이 따라했어. 형, 저 이런 상황이고 이렇게 됐는데 형 지금 너무 화나요. 그 모습이 너무 좋단 말이야. 너무 귀엽고 너무 사랑스럽단 말이야. 나 약간 Please, Bang Chan. 거에 대한 그런 게 있나 봐요. 특히 너가 그럴 때 No, Lino's reaction is like, the fuck? What? 게 있나 봐요. 특히 너. My man's got a 특히 kink. 너가 그럴 때 오케이. 제일 귀여워. 약간 내 화를 좋아하는구나. 오케이. 분노 조절 안 합니다 이제. 안무 연습 때 봅시다. 아니 줄이지 말라고. No, Bang Chan's loving this. Never seen him laugh this much. 다리 길터. 왜 이제서야 그렇게 할 거라고 말하는 거야? 원래 그랬었잖아 너. 원래 그랬지. 난 한결 같은 사람이니까 계속 그럴 거야. 앞으로 가. 아니 신기한 건 우리 은근 되게 깊은 내용 그러니까 대화 많이 나눴었어 나랑 너. 우리 그때 방 같이 썼어. 아 맞아. 밤늦게 막 이것저것 얘기. I love how unhinged they are together. 와 무슨 내용인지 기억이 날 듯 말 듯 하네 진짜. 내가 연습생 때 약간 기억이 이제 다 사라져가지고 짧으니까 뭐가 없더라고. 근데 그때는 확실히 약간 그때 있었던 일들에 대한 이것저것 얘기랑 막 고민이랑 막 그걸 얘기했었던 것 같아. 그때 진짜 재밌었지 근데. 맞아. 연습생 때 처음 들어왔을 때 찬이 형이 리노 형 춤추는 걸 진짜 좋아했었어. 어우씨 춤꾼인데. 춤꾼이라면서 막 되게 그래. 좋아했었어. 아니, 찬이 형이 아직도 리노 형의 그 춤적인 부분에 대해서 되게 책임을 많이 이렇게 심어주게끔 말을 잘한다. 너가 이렇게 애들을 내가 아니고 너가 잡아줘야 되는 거다라고 초반에는 얘기를 했었어요. Interesting. 그리고 나서 이제 리노 형도 이제 댄스 멤버의 책임감이라는 게 Yeah, and which I think is what really makes
Lino what he is now. Like Bang Chen being like, look, you were like, it's not just me that's gonna lead this team, you know. So I think that's how you know this motherfucker is such a good leader and understands how psychology in these guys work. 생겨서 댄스 연습 시간 조율 같은 것도 리노이 하는 거. 맞아. 니는 원래 그런 스타일 아니잖아. 맞아. 춤에 있어서는 조금 나서게끔 약간 찬영이 좀 Yeah, that's the point. Like Bang Chen's created this environment where people can 이끌어주게끔. take more responsibility and grow in ways that they didn't think they could. 분들이. 아직까지도 보면은 찬이 형은 리노 형 춤추는 거 진짜 되게 좋아하고 최근에도 그 얘기 하더라고. 다 들었다. 연습하다가 왜 야, 이렇게 너 근데 느냐? 뭐 이렇게 더는 거 같다. 이러고 리노 형또 그거 칭찬 못 받잖아. 부끄러워가지고 Yeah, because he's like a cat. 아뭐 맨날 해봐요. 이런 느낌으로 또 그렇지. 그래 좋으면서 되게 멋있어. 그냥 지켜주는 느낌이 많이 들어. 확실히 춤출 때 약간 근데 우리 보고 근데 솔직히 말해서 우리가 What 지금 was that? 그러니까 지금 들리지? 쟤네 지금 아, 형들 빨리 한마디. 야 조용히 해. 됐어. Chan loves. 너무 좋아. 이거 너무 좋아. 아 그래? 어. 야 둘째 형 Lino is like Chan's attack dog. I love it. 마찬 같았어. 그러니까 이게 This is. I love this episode. 그런 얘기 많이 할 것 같은데 되게 동생들에 대한 얘기를 많이 할 것 같아 둘이. 아 근데 그런 거 하긴 하겠다. 무조건 할 거야. 찬이 형이 먼저 So they actually heard him shout. 숙소에서 That's hilarious. 아 맞네. 찬이 형이 동생들에 대한 그런 얘기를 뭐 리노 형이랑 같이 고민 같은 걸 좀 얘기를 털어놓고 막 이런 적이 있었어. 근데 그때 한 번 보고 난 그 다음에 한 번도 못 봤어. 우리가 지금 어쨌든 숙소 따로따로 살고 있잖아. 아 너무 좋지. 근데 만약에 뭐 나랑 너 같이 있었고 나머지 이렇게 뭐 알아서 이렇게 있었으면은 사실 조금 상상이 안 돼. 근데 아. 다행히 그래도 너라도 그쪽에 있으니까 음. 그래 괜찮겠지라는 사실 처음에 걱정을 했어. 아 맞아 많이 걱정하는 것 같더라고. 숙소를 나누는 그때 그 당시에 괜찮겠어? 나한테 몇 번을 확인했는데 우리 형 나야 못 믿어? 난 방생해놓고 키울 거야 애들. 괜찮겠어가 약간 너가 애들 때문에 힘들 것 같아 괜찮겠어 이것보다 그러니까 나보다 애들을 걱정해 주는 것 같더라고. 그치? 애들이 He's like, I was wondering what you were gonna do. 아니야 나 방에서 안 나와. 아니야 이거는 그 가둬놓는 거야. 그 내면의 그 매니악을 가둬놓는 거야. So I wonder, is there 난 이게 너무 like 2 dorms or 3 dorms? Because I'm thinking 1 dorm is probably 3 racha, right? 1 dorm's probably like dance racha, and then 1 dorm I'm thinking is vocal racha if there's 3. But if there's 2, I'm just thinking it's split up into like, yeah, I don't know. I don't know how it would be split up if there was 2 dorms. Anyway, 너무 좋아. 우리 악마 토끼 너무 귀엽지 않아요? 우리 늙은 늑대 귀엽지 않아요? old wolf. Why is that suit Bang Chan so much? 너무 좋지. 너무 설렜어. 심쿵했어. 너 리노 형이 든든했던 적 있냐? 너 진짜 궁금하다. 든든했던 적? 이렇게 생각을 해봐야 돼. 그럼 너 찬이 형을 얘기해봐. 아 찬이 형은 없어 든든한. That was immediate. 그때 That was 좀 immediate. 킹덤 우리 뭐야 뚜두뚜두 했을 때 나 그 형 치킨 진짜 많이 먹거든. 마지막에 댄스 브레이크에서 아 어마어마했지. 어마어마했지. 이 형 왜 이렇지? 하는 생각까지 들었어. 정말 약간 너무 부서져지더라고. Why does it sound like an insult? He's like, why is he like this? Even though he's complimenting him. 빠르잖아. 보면 나도 현진이랑 되게 놀랐거든. 오씨 리노 형 진짜 각성해서 이 갈았구나. 그런 약간 춤적인 부분에서는 항상 되게 리스펙하고 든든한 것 같아. 되게 피드백도 잘 주고. 찬이 형도 그렇고. 찬이 형은 뭐 찬이 형은 뭐 안 되지. 누구한테 너무 든든한 사람이 This episode's really showing me just how obsessed all these guys are with Channy. 따라올 사람이 없는 것 같아. 있어서 다행이야. Like even Sungmin was like immediately was like, yeah, of course I can depend on him. 잘 얘기해. 아니, 그러니까 Like they troll him the most, but I 항상 feel like they're 뭐랄까, obsessed with him the 되게 most as well. 곤란할 때들 있잖아요. 곤란한 그런 시기에도 모든 걸 다 형이 나서서 해주니까. 왜냐면 선뜻 누군가가 나서기가 어렵잖아요. 근데 그럴 때마다 그냥 망설이지 않고 형이 딱 선뜻 나서가지고 제가 처리하겠습니다. There's that sense of responsibility that we were talking about, which is not really a surprise when you look at Channy. 들고 뭐야 그 표정. Like you can tell he's like that. 감동받지 마. 감동받으라고 하는 말 아니야. He got shy. That's hilarious. 그 이제 비하인드 그 인터뷰했을 때 그때 네가 우리 덕담하고 있었잖아요 한 명씩. 근데 아. 평소에 원래 신경 쓰려고 노래 켰었는데 좀 약간 생각 안 하고 있었거든. 근데 너가 마침내 그걸 한 번 더 찝어줘가지고 그때 한 번 신경 들어와서 Interesting. So Lino's almost like 말이 the, like he stabilizes
Channy a bit. You know what I mean? In the way that like Bang Chan takes all this responsibility on, and he's very like, I've got to do right by these guys. I've got to perform well. I've got to produce well. I've got to do all this shit well. And, you know, he doesn't leave space sometimes for to be just a human, which is interesting that like Lino is that kind of like, look, man, you can take a step back, or you can, you know, you can take a breath. So that's kind of interesting to learn about. 되긴 하구나. 내가 그렇게 해야 되긴 하지라는 맞아, 생각이 맞아. 들어가지고 되게 좀 고마웠던 것 형 같아. 인생은 실전이 마이웨이. 어차피 갈 때는 순서 그냥 한 번씩 갈까? So dark. 손이 되게 차갑다. 나 곧 갈 건가 뭐. 그만하지 마. 형 없어가지고 뭐 얘기해도 되나? 아이유 선배님 대기실에 저희가 인사를 갔어요. 딱 타이밍이 좋게 그래? 이제 대기실에 인사를 갔는데 우리 다 왔지? 자 이제 인사해야지. 황찬 어디 있어? 나 없을 때 네가 나서서 해야지. 했지. 그래서 인사드릴게요. 해야지. 바로 했지. 그래. You know what they remind me of actually? Like this in this episode specifically, they remind me of the like golden retriever black cat trope. You know what I mean? Like that trope. That's what they remind me of. 괜찮잖아. 괜찮지. 근데 얼마나 부끄러웠는 줄 알아? 왜 부끄러웠어? 너 왜 기빨리잖아. 고생했어. 좋은 경험이었다. 우리는 그랬다 형. 됐어. 그래 인터뷰나 더 하세요. 인터뷰? 인터뷰하고 있었잖아. 아 맞아. 나 그 완전 망했잖아. 내가 거기서 제일 작았어. I thought he was eating a tomato just then. I was like, why is he eating tomato with grapes? 했잖아. 그래 그 카메라에다 했잖아. 원래 우리끼리 할라 했는데 우리 리노가 그렇게 부끄러워해가지고 못했구나. 그러면 이제 1년이 지났으니까 이제는 할 수 있겠네? 이거 팔이 다? 아니 얼굴이 다. 자 간다. Not putting the pillows between them, bro. 너무 좋다. 자 슬레이트 치겠습니다. 하나 둘 셋. 하나 둘 셋. 하나 둘 셋. See what I mean? Golden retriever black cat, like fully. 투키즈룸 방치. It's the vibes. I really like that. That was so good. That was actually so fun. Yeah, I really like that. Their dynamic's so interesting to me because you have on one hand, like Lino always teasing Bang Chan, but then also Lino being like the major support in Bang Chan when Bang Chan can't, perform that leadership role that he always has to, So he has Lino to kind of fall back on when he falls, you know what I mean? So I really enjoy their relationship, and this episode was really good. I think there was a lot of things to dissect here, which was good. I like this episode a lot, actually. And I like the moments with Seungmin where you see, low-key, you see Seungmin's major respect towards Bang Chan. Like, I know they all respect him, right? But you don't really see it a lot of the time because it's always like in more kind of, joking settings you see them. But I'm very excited to see a Seungmin Bang Chan episode. I think that would be really interesting. Did we already see one? I don't think so. No, we didn't. What was the first Bang Chan episode? Was it? Wait, did we see a Seungmin Bang Chan episode? I can't remember. We might have. Let me check, actually. I'm not sure about that. We might have, but I can't remember if we did. Let me just go back to because I remember there was a Bang Chan episode previous. I just can't. Okay, so that was Bang Chan and Han. Okay, so we haven't. I want to see a Bang Chan and Seungmin episode for sure. I feel like that's one of the ones I'm looking forward to most. And then Bang Chan and Changbin as well. That's a good episode that I want to see. That's an episode that I want to see. Han and Lino would be interesting. Changbin and Han, interesting. Felix and Bang Chan, I think would be an interesting episode. There's so many good combinations that I really want to see. But yeah, this was fun. Hopefully you enjoyed this video. Thank you for watching, and I'll see you most likely in my next video on Patreon will probably be Survival Show episode 8, but I'll see what happens. Okay, thank you for watching and see you next time. Goodbye.